ndikunena kuti ifeyo zativuta ngati ziko tukanga tili pazovuta ngati maliro kuti chipani cha MCP ndi UTM chidapha wa polisi msilamu Atupele Muluzi is saying the same. Akumanena kuti zimenezi sizimafuna Malawi zabwino. They have even gone deeper kunena kuti chipani cha MCP jana akupa. Not doing anything ndicho linga cha maudindo chimene chaononga anthu kumarawo kuno ndikumafuna maudindo. Muone mabungu ambiri oboma limene zinthu sizimayenda bwino sizikuyenda bwino ever since 1994 chifukwa chokakamira maudindo. Nezo nzomvesa chisoni kwambiri. Zomvesa chisoni kwambiri. Choti ndinganene nchoti ineyo Atupele nimamvera chisoni kwambiri. Chifukwa mumamvera chisoni Atupele. Kwa basi ndiwa chinyamata akanarongosoka ndikanane kuti Atupele porani moto. Ngati kampeni simkuiziwa kapena mulibe mfundo mwina kanangokara. Pamene timavutika museu mumu tufuna chilungamo cha zisankho Atupele anatawa nali ku India. Kandi ku India kandi kuti ku China anatawa yete anapanga nawo context zisankho leta ona kubwera akupita kwa Chakwera komweko Chakwera ndamona ni sogolero wabwino chanchani 2 days later tukumva kuti wapita ukuku. Ndikufuna ndinene izi kugwirisa mpingo ku campaign ndizorakwika ife anthu ndi amozi kulibe mavuto amene amamveka mwa uchisilamu kulibe mavuto amene amamveka mwa uchikristu kapena mu chihindu amarawo tikumva kuwawa limozi mupite ku Eastern Region ndinene kuti Atupele akalanduna anda mutalika for 5 years achitako chanu ku Eastern Region abale atu ku Eastern Region kwa kuvutika amangodia iyeyo ndi abambo awo inali chibale cha family kuti azitetezana abale anga ku Eastern Region uko musamve maboza amenewo Isa Njaunju anali Islam anapedwa pa usogolero wa ndani usogolero wa mtalika paka na pano sana tuuze ngati boma kuti muntu senior servant anapedwa bwanji tikumvana anthu awo chedwa ku 24 ndampingo wanje awawa kwanena anapedwa kwa Nsundwe may he so rest in peace ifeo tinapanga condemn kuti zija zinali zorakwika anali mu uniform ya polisi zona muntu aziziwa bwanji kuti uyu wa polisi mmena kuonekera waenea ndi Muslimu mmena kuonekera waenea ndi Mkristo tikunena kuti asiye kumana miza anthu muone Jane Answer oti ziko ronse linamukana muntu wote anakanika koti inapanga confirm parliament inapanga confirm Amalawi akarakuyenda sakumufuna akukakamirabe pampana. Jane Answer choyamba anatira kuira ngati mtundu wa Malawi anati onongera zisankho za 2019 zinali zisankho zomvesa chisoni kwambiri ifeyo ngati ziko tinataya ndalama zambiri tikamanena kuti zisankho maruwa mabiliyoni maruwa ndalama zambiri koma ndalama zonse zija tinazita mazi chifukwa cha mayi woyipa Jane Answer ndipo Jane Answer ndi madabwa kuti amakakamira chani nimazifunsa kuti alibe umuntu samaganiza amene aja because ndikufuna ndikuuze nchilungamo oro titati vote lero kuti Amalawi amene akufuna Jane Answer omwe ndi wochepa ineyo ngati mbale wanu ngati muntu wokonzeka kuti ineyo ndinalonjeza kuti Amalawi tivutika limodzi ndipo pamene tizayambe kusangalala tizasangalala limodzi ndikufuna ndikuuze na Malawi Achakwera ndi Achilima andi masompenya abwino ku dziko lino ndi asogoleri osasankha mitundu ndi asogoleri osaba agwira nawo ntchito umumu munavapo kuti abaza kuti wafunse ma international organization akuza kuti ntambo ni muntu wovuta amakana ineyo mauza kuti ineyo sindingathawe pamene Amalawi akuvutika. I can never leave. I have to be with our people. We have to finish this battle together. Chifukwa cha usogoreri opanda masompenya ndiye matenda amene tili nawowa tikuyenera titane nawo pamene panifuna ndisindikeso kwambiri kuti ineyo interest yanga kwambiri even CFT ndiona Malawi tizikondana tizikala mwantendere zosankana zite and ndikufuna kuti and I'm happy kuti manifesto ya Achakwera ya MCP inaipanga include that transitional justice
peace and reconciliation and ineyo ndinkani imene ndinayo ndi interest kwambiri chifukwa sogoleri athu okubawa anasiyadala kuti amalawi sayanjane because mukamasinta from one party maybe to multi-party bwana zinapherezera because later on you endorsed Dr. Chakwera and Dr. Chilima and DPP amalakwa I'm coming there. Okay. Amalakwisa ndipo amarota that time anthu akuvutika kwambiri kuno kumalawi muzipata mulibe mankwala anthu oro chakuda mmamizi alibe chifukwa kulibe boma yomwe ikwatandizira kwa Samarira amaona ngati ena afe kutumidwa. We are meeting pamene so much is going on in this country, but the major shift has been you moving from Human Rights Defenders Coalition to CFD. Mongo dudes atakatu kumana misonkhano. I've asked this question, but I wanted to ask it one more time. Why was it necessary for you to leave HRDC? All right. It was a very necessary move because, you know, a good leader should be able to assess the future, the present and the future. A good leader, a good commander should be able to know how he can make sure that he goes to war and he comes out successful. So for me, as a foot soldier, we did a very good job under HRDC. We have done a lot, and Malawians right now have been activated all across the country, and we have contributed to the electoral justice. But I knew that I had reached the peak. The biggest challenge that I was facing was that every time tikamagwira ntchito yathu ija tawi ndi ntawi chimazavuta nchoti anthu andale amaona ngati ena afe kutumidwa ndezimene zija zimandinyaza ADPP ntawi ndi ntawi kumangoti akumutuma ndi MCP akumutuma ndi UTM ndezimene zija naona kuti zibwana zinapherezera because later on you endorsed Dr. Chakwera and Dr. Chilima and DPP amalakwa I'm coming there. Okay. Amalakwisa ndipo amarota that time actually ndikanakaa kuti ndimatumidwa bwezi ndiri konkuja because HRDC inali bungwe ndi bungwe la mphamvuso loti ntchito zambiri tita kupanga kumene kuja koma ineyo ndine munthu oti sinimafuna kupanga abuse my powers yanga ma NGO laws samarora somebody to be political. You understand? So ntchito imene timagwira nthawi yonse ija it was apolitical. Sizinazandale. Koma ndinazindikira kuti vuto limene lili kumalawi kuno ndilandale. And andalewo amene akara kuyendesa ndale kunoko ndi anthu oti zakanika. Unfortunately zinthu ngati sizikuyenda bwino kundale zonse zimasiya kuyenda bwino chuma chimasiya kuyenda bwino ma services public services zimasiya kuyenda bwino. That's why tikuona kuti anthu akuvutika kwambiri kuno kumalawi muzipata mulibe mankwala anthu oro chakuda mmamizi alibe chifukwa kulibe boma yomwe ikwatandizira kwa Samarira nde ine naona kuti matenda amene Malawi akudwala ni matenda andale nde tikakhala ndi matenda tikuyenera tipeze madokotala amene angatandizire kulimba ndi matenda amene acha. Ndinaona kuti ndikakhala wankulu kuma NGOs sindikala effective kulimba ndi matenda awa. So ndinaganiza kuti panopa ndikuyenera ndisinte ndikale munthu oti ndikale level yoti ndita kupanga contribute actively even kundale. So panopa matenda amene tinawo ndi andale andi amene kachirombo kamene kakupangisa matenda awa ndi DPP panopa ajoinana ndi UDF because UDF imapanga matenda yatizunza kwambiri kwa nthawi yaitali ngati Malawi mukati muone mbiri yabwino zimene kamuzwana siya ma companies osiyana ma standards za skulu abwino tinali ndi civil service ya mphamvu tikamati muzipatalamu ine ku skulu nditachokera ku Zambia abambo anga magwira ku Copper Belt tachokera ku Zambia kuja tikubwera kuno ku Malawi paka ndinabweza ma class anane kuti usise pang'ono skulu ya ku Malawi ndi yamphamvu
koma panopa skulu inaonongeka chifukwa cha usogoleri opanda masompenya. Ndiye matenda amene tili nawowa tikuyenera tithane nawo. Ineyo ndinaganiza kuti msilikali wabwino, komanda wabwino akapita ku nkhondo, anthu wake akamapedwa kwambiri akapanga ataki ndani wake usiku amazasinda kuti mwina ndiyese masana. Ndiye panopa ndamasuka chito imene ndikugwira panopa. That's why I'm able even to endorse. Ineyo ndi citizen wa ziko lino. Na feso timaona kuti ziko mmene likuyendera, ziko likakhala m'manja mwawo zitakulongosoka. That's why tikuchoka ku HRDC kuja ndikuti ndachoka uku. Ndayamba Citizens for Transformation. Movement imene ndi ya Malawi. You know, si chipani. You understand? So ineyo ndakuganiza kuti tikale ndi movement chinthu chote Amalawi azichiona kuti ndi chawo. But why didn't you just go straight into Malawi Congress Party kapena UTM? Chinali chofunika bwanji that you should establish CFT? CFT ndi movement ya nzika. Ineyo chimenda chionaso nchoti anthu andale amalekerera kumaononga zinthu, kumaba kumaononga ziko chifukwa anthu amakala kugona nzika ma citizens. So citizens tikuziwa ndi ziketi. For transformation is transformation ndi kusinta kuchoka kuzoipa kuzabwino. Ndiye ifeyo ineyo nimafuna kuti ndikazikise chikhalidwe m'Malawi muno. Ichichi ndi chikhalidwe ndikufuna ikale ngati kacha. Ana kamakuraja aziziwa kuti ife ndi ma citizens ndipo ntchito yathu ndi ya transformation. The Citizens for Transformation ndinaipanga kuti ikale ngati chida cha Malawi choti oro achakwera taro andi achirima akamba kurakuisa. Citizens for Transformation will rise against them. Mundivesesa sikuti poti tapanga endosi, which means oro zikurakuika tizingozi yangana. Ndiye ineyo ndikufuna ndinene izi. Ma objectives ya Citizen for Transformation anali awiri kumambiriro, short term ndi long term. Short term objective ndiyo chosa DPP mboma chifukwa DPP yakanika kuwata ndiza Malawi. DPP ukangoganiza za DPP umaganiza Kuba, ukangoganiza za DPP umaganiza Nkhanza. Dezimenezi Amalawi atopa nazo. So tinanena kuti tilongosore ziko DPP pamene afika pano oro mutayankura malilime motani, oro mutapempera motani, oro mutagwadira motani sanga sinte. Ndi boma roti ndirosa kurupirika. So naganiza kuti for us Citizen for Transformation agenda kuti ikazikike, we need kuti awachoke pokae pabwere ena. Koma our long-term objective is a transformative agenda. Chimene tukufuna ndichoti muno Malawi anthu akale ochangamuka, Amalawi akale oseguka, kuti kuwabera kute azipanga demand ma services. So ndi chipani you're talking of the long-term objectives. For example, in future, are you going to feud parliamentarians? No. In fact, sometimes I don't like talking about mwina kusogoro kwa mbili. Because okay, much as we dream bigger, actually we are dreaming for a better Malawi. CFT is not going to be a political party in any way. It's not going to be a political It's not party. going to be a political party. Okay. It is a political movement. Mukati muone Malawi muno tindi mabungwe ambiri ma NGOs. Koma pamafika pena pache zintu zimakanika kuti apitirize struggle ija. So ineyo I created this movement kuti ikare is a revolutionary movement. Si movement yoti basi movement business as usual. We want to do business unusual. Even if Dr. Chakwera ndachirima atawina pa 2 July pa. Exactly. You still be vocal? Very well. Very much so. Actually zintu zikamara kuika we will still be vocal. And Citizen for Transformation si ineyo. Ndi Malawi. Actually even if ineyo for instance I go into the government and ndamba kurakuisa, what I want is to create a tool which can rise even against me. You understand? I'm not a leader who have that ownership syndrome. If I was such a leader, HRDC panopa bwezi ndikuika kamirabe. You understand? HRDC is an institution that has been ticking. Even Kunjako, people still talk about the work that we have done. Chito imenita gwira. So as sugorera mbili pamene akwatamanda kwambiri ni pamene amafuna kuti akazikike. But my conviction is that Malawians deserve better. Amalawi tikuyena ati atandize tisinte mmene zinthu zikuyendera, ndale zokubazi zite,
ndale zapantundu zite. The CFT ikufuna kuti ipange empower Malawi. It's not a bargaining tool. For what? Kwa Chakwera and kwa Chilima. For positions. Me. For example, in government. Myself? Yes. No, comrade. Myself, I can create a thing today and it will thrive. You know, I did resign from positions which are not just simple positions. I was very comfortable. And as I'm telling you, I've had offers, Zanchito Kunja, international jobs. I've been offered my PhDs, Kaangap. Those attacks, these vampires were trying to attack me, these evil people. When partners outside, they hate that, they said, Tim, you have to fry. We have to fry you out of the country. Uturuke, ukambe kwira nchito kunjaku, ukunzira so school. I've had my offers ambili ngatameneo. Nika nakaya kuti ndine muntu ofuna maudindo, kapena ndifuna, nika naturuka. Koma even you ask and akunjaku, wafunse ma international organization, akuza kuti ntambo ni muntu ovuta. Amakana, ineo mauza kuti, ineo siningatawe pamena malawa kuvutika. I can never leave. I have to be with our people. We have to finish this battle together. So CFT has been formed as an institution that will be there to help Malawians write their own destiny. Nikuti, destiny should be authored by us, not for us. So we would want Munagwirizana chani nda Chakwera. Achakwera, gwirizana chani? Paribe. What promises were made between you two? Never. Nothing. Achakwera sana npange promise china chichonse. Achiri masana npange china chichonse. Assertions kuti mwina mudzakhala nduna, a senior government official, should Chakwera and Chilima win the July 2 elections? Those are just opinion. People are entitled to their opinion. But for me, I'm not doing anything ndichoringa cha maudindo. Chimene chaononga antu kumarawu kuno ndikumafuna maudindo. Muone mabungu ambiri oboma rimene zintu sizi maenda bwino, sizi kuenda bwino ever since 1994 chifukwa chokakamira maudindo. Antu akuno kanjara yanji mena makana nayo ku maudindo. Muone Jane Ansayo oti ziko ronse linamukana muntu wote anakanika koti inapanga confirm. Parliament inapanga confirm Amalawi akarakuyenda sakumufuna akukakamirabe pampano. Apita Mutharika chimozi. Muona Bakiri Muruzi anarowa pampando 10 years yao yakwanira amba kufuna third term, amba kufuna open term. Kadiro mwalija kumabweresa nao kuti mwina rowe papitirize chifukwa mamva kunona mipando hii amamva bwino akamatibera. Bingu Mutharika nandi and very capable amena magwira nao nchito. Koma they were all frustrated because we wanted to push in his brother. Why they would want to continue ruling. So ineo ndinachiona kunoko kumarawi oronduna yapezeka kuti yaba. For instance, Mutharika 145 million icha paka na pano. Ndinkani yoti ndiyochitiza manyazi president waziko kumara ndira ndirama ngati zimene zija mu account paka na pano sana fotokoze bwino. Ineo ndikana kala Mutharika ntawo yopanga resign kadakala imene icha. Then ndikufuna ndikuuzeni kuti ineyo ndita kufuna even lero ndita kufuna kupita kumuzi ndikakale ndi anthu anga ndine mfumu. You understand? Ndikaka ndi anthu anga ineyo chima ndisangarasa kwambiri ndikamaona kuti anthu akusangarara. Chima ndisangarasa kwambiri. Leadership is about saving people. Leadership is not about kumazipanga save iweyo. So you're not hungry for power? I'm not. Banja and Hamona ngati you are hungry for you are looking for something. Those are propagandists. Because my struggles, when I start something, I would want to finish it. When I'm fighting for something, I have the persistence that does not recognize failure. You understand? I believe in this struggle. And if anybody thinks I'm here for jokes, I'm not. You're not here for jokes? I'm not. I'm in this struggle because I believe our people deserve better. And we are going to fight and we are going to be victorious. Brian, let me tell this. Any generation should be able to identify their cause. And they have to stick to that cause. And you have to make sure that you should never betray the struggle. I will not betray the Malawian struggle.
And I know a lot of Malawians are praying wherever they are. Amati pemperera enafe panopa tikama yankura pano timangoti ndizisomo za Mulungu. Mapempero amene amalawa kupempera kwina kuli konse akuru ampingo anthu akumagwada anthu akumakwera mapiri kupempera kuti malawa arongosoke. Ndengati wina kuona ngati anazorowera zawo savage basi angotenga zikwanje mfuti kuti atane ndife satana ndife chifukwa kulimba ndi Mulungu. Amwene mpepo ikamba kuomba kurowerawo palibe amene angayisinde kuti irowere uko. Panopa mpepo ikurowera uko malawa akuyenera kusinda and kusinda kwake usogoreri kuyenera kusinte. Usogoreri kuyenera upite mumanja mwa Chakwera ndi Achilima as vice president. You understand? Ineyo ndikanaka kuti ndimakakamira kapena ndimafuna maudindo brand. Ndikanangopanga resign ku HRDC. Ndikanapanga chipani changa ndikanayimaso paparoti. Ndipo ndikufuna ndiasimikizire anthu kuti ndikanatenga mavoti ambiri ndipo koopya. Pamene pazimene ndikanapanga mwina ndikanangogawa mavoti kapena mwina ndikanawinaso. I have to be very honest. Yeah, that's right. Yeah. Ndikanawinaso. But because I love this country so much, muntu kamakara uzichita kupanga recognize kuti pa ground paliso anthu ena ota kupanga zina zache. Why Dr. Chakwera and Dr. Chilima? Why didn't you support President Mutharika? You decided to support Dr. Chakwera. Chifukwa chani Dr. Chakwera? Let me say this. Dr. Chakwera has got a clean record. He's a man of integrity. Dr. Chakwera is a good thinker. He's visionary. You know, for some of us who have had an opportunity to interact with Dr. Chakwera, you stay with him 10 minutes, you would want kuti mzingo yankurana. So gore amene uja ndiwanzeru kopya. Dr. Lazarus Chakwera. Ndiwanzeru kopya. And that man has got a vision for this country. He has confided on me to say, if I get to power within 3 years, people should test kuti ziko rasinda. You understand? And now I've got a lot of faith in him. A lot of faith. He's a man of integrity. In this country, we need servant leaders. Panopa. Tatopa ndia sogorero kuba makruku. Liars. And waboza. Ngati awawasi naonepo. Ndaname. Amtarika ndibo marao abakiri you know ndi UDF panopa now chimene chikuchitika panopa ndikuze ndizija zoti muntu amaba nde amayuza B kuti azimuteteza nde later on zapezeka kuti B nayo so amba kuba then later on angogwirizana kuti apapa taba kwambiri apapa tapanga zora kuika tiye ntibwere rimozi titetezane ndizimene UDF ndi DPPs akupanga and anthu amenewa amalawi kwina kuti konse kumene alili ndikufuna ndiauze kuti anthu amenewa siyasogoreri amene angatitandize even if akanati akusintana mabanja awiri koma ziko tikupita pasogoro kanana zili bwino. Afrobarometer study imene yachitika posachedwa apa as of December ma results yakanaonesa kuti pa anthu 84 pa anthu 100 onse 84 akunena kuti ziko likulowera kora kuika zinthu sizikuyenda. Now 100 minus 84 kwasala angati amene kuti zinthu zikuyenda. Izi zikutanthauza kuti oroti tikavote chilungamo chake should be 90 or 85% imene ikavotera Chakwera. So you are certain kuti Dr. Chakwera awina bwino. So izizi nimangofuna ndifotokoze kuti and much as they are frustrated ndi anthu awo koma mpaso imene Mulungu atipasa ya Chakwera muri usogoreri wa bwino and even Achilima he's a good leader. Akugwira nawo ntchito awo anapasa kupanga manage public service reforms anthu tinamba kuona nditu public service zamba kuyenda zango yamba kuyenda ati akushaina akumuchosa akukaika kumaya ajankalira Jane Ansah mati Saudi White. Yes, akukaika kumaya amene aja amene ankalira kuti Jane Ansah ora kwa chani. You know what I mean? Panopa ku public service situkuonapo china chilichonse. Le ineyo ndikufuna ndinene kuti I have a lot of faith, not only faith and respect. You led the HRDC kuma demonstrations against the Mutharika regime
komanso Jane Ansah katundu wambiri anaonongeka. Malawians lost business, zambiri zinaonongeka. Do you have any regret, Comrade Timothy Ntambo, chifukwa cha loss of property and life under HRDC which you led? No. You are making a mistake. I'm making a mistake? I read HRDC, I followed the laws, and we led peaceful demonstrations. But DPP, they were deliberately sponsoring chaos. They were deliberately sponsoring plundering and violence. There were moments that we could have every information that these people were meeting even street kids. Meeting the street kids to send them to say, go and cause confusion. You understand? You know, it was a deliberate move to dent our image. Amalawa kuziziwa zimenezi. Asaone ngati amalawa usakuziwa. Ineyo ndufuna ndinene izi. Ngati nsogoreri ndikamaona zora kuikazima nipweteka kwambiri. Chifukwa ineyo makurupirira kuti wina aliyense ndi ufuru. That's why orozuro titagwira anthu amene amafuna kutipweteka ifeyo ndizi kwanje. Si tinanena kuti amenyeni, tinanena kuti mukasiye ku polisi. Chifukwa timasata malamulo. Even nthawi ya mademo ija, timachita kuika advert pa radio kuti azilengeza kuti izizi nzantendere. Chifukwa timakurupirira ntendere. Even kuma demo kucha wina kangopanga kora kuika, ineyo ndinkaimisa demo ija ndikunena kuti sindirora zimenezo. So you don't have any regrets. In fact, you know, the word regret is wrong. Because if you regret, it's like you are the one who did something bad. Okay. You understand? But I sympathize with all Malawians who suffered, because I feel the same pain they felt. I also suffered. But it was not HRDC. I also suffered. You are saying it was not HRDC. It was not HRDC. HRDC is a human rights organization. We believe in principles of human rights. We believe in you know, peaceful coexistence. You were telling me we believe in peaceful values. You also suffered? I suffered in many ways. In what sense? My house was petrol bombed. You know, I lost a vehicle. You understand? My vehicle was shot. I was involved in mysterious accidents. You see what I mean? I was arrested for no reason. I was poisoned. You see what I mean? All those things, we have gone through this struggle together. I feel the same pain which other Malawians felt. And I believe one day, any person that is responsible for all these atrocities must be held accountable. Comrade Timothy Ntambo, let's take a quick break. We'll be back with you in a moment. Thank you. Let's quickly talk about Jane Ansah. Chifukwa jani mufuna kuti Jane Ansah achoke pambano? Jane Ansah choyamba anatira kuira ngati mtundu wa Malawi. Anati onongera zisankho. Zisankho za 2019 zinazi zisankho zomvesa chisoni kwambiri. Ifeyo ngati ziko tinataya ndalama zambiri. Tikamanena kuti zisankho mumarowa mabiliyoni. Marowa ndalama zambiri. Koma ndalama zonse zija tinazitaya mazi chifukwa cha mayi woyipa Jane Ansah. Ndipo Jane Ansah ndi madabwa kuti amakakamira chani. Nimazifunsa kuti alibe umuntu samaganiza amene aja, because ndikufuna ndikuuze nchilungamo. Oro titati vote lero kuti amalawi amene akufuna Jane Ansah. Mwina hata kupezeka mwina andu ADPP oka omwe ndi ochepa. Nanena kale kuti almost 84% amalawi akuti ziko likulora kora kuika sagwirizana nazo. Mukati muone mademo amene timapanga aja kumakana ma millions. Ndiye kumazifunsa kuti kodi anavotera awa ndi andu angati, ndi atiwo. Ndiye Jane Ansah analepera kuyendesa bwino zisankho, anati unongera zisankho. 2, akakamira chabwino. Tikuyamba process ina. Registration process peza kungopanga zokuba zokazoka. And zinthu zikamara kuika oro mpange report sarabadira china chiti chonse. So my Jane Ansah ndi make yawo yonse ija. Chomwe ninganeni choti situkuwafuna chifukwa sali independent. Akukala ngati NRB, Meki ndi DPP ndi family imozi. Mukamaro wa kumpira
you know, referee amene mwasankha kuti aendese mpira aliyonse matimu akale comfortable ndi referee osati mbali imodzi ndi imene izimkakamira referee ena wakuti ayi. Ndikufuna ndikuuzeni izi, we are sitting on a time bomb as a country, and if the DPP insists kuti Jane Ansah continues kuyendesa zisankhozi or atawina mwachilungamo amarawo sazavomereza. And I'm appealing to the international community kuti chonde ma development partners ali mmarawo muno, ma donors chonde inuyo mumadziwa zisankho mmene zikuyenera kuyendera, mumadziwa ma principles ndi ma values amene amayendesa zisankho. Can you intervene? Because zomabwera pamene kumarawo kuli moto ndi pamene tiziona AU UN ikubwera, it's bad. They have to be proactive. Mutharika yakanamukazika pansi, Mutharika tikuziwa umakonda kwambiri Jane Ansah, tikuziwa ukuwafunisisa nditu kuti aendese zisankhozi, koma anthu anu sakuwafuna, because it's more or less like we're sitting on a time bomb. Tukuona kuti bomb ikutamanga, we just seated. So Jane Ansah kuyendesa zisankho, ife tukupanga insist and maintain to say Jane Ansah must go. Chifukwa she has no credibility, no integrity. An electoral process is an electoral which has to be built on trust. Yeah. Tikamanena kuti democracy is rooted on elections. That is the only time people are given the power to decide who governs them. That is the only time people are given an opportunity to evaluate those who are governing them and have an opinion whether they continue or not. So it is so unfair that somebody should start manipulating the will of the people. So Jane Ansah, no matter what, she must go. And we are appealing to the international community to say, now is the time for them to intervene on Malawi. Mutharika is not a god that everyone should just be watching him doing whatever he's doing. I know the development partners, the international community is here in Malawi. They're following. They hear all these things happening. And Umagura Makadi, Kumarembesa Tiana, they hear all these things. They know the court invalidated zisanko tinapanga zicha. The international community knows that they found Jane Ansah and her crew incompetent. They know that even the parliament found them incompetent. We are not saying they should impose things on us, but we know in good partnership you advise your partner effectively. So we should be maybe convinced. They should tell us whether they are advising Mutharika, and they should tell us whether Mutharika has refused. Then we will know that Mutharika does not respect the international community. Mutharika does not respect Malawians. Mutharika does not respect the courts. Mutharika does not respect parliament. Then what is democracy after all? Then we have a living dictator who everyone is watching. So we as CFT tukunena kuti Jane Ansah akuyenera kupakira ndipo akutita isa ntawi ndipo tugwirizana nazo even na HRDC akuti the planning mademo ena mademo tufunika akareso ambiri maya mene yusakuyenera kuyendesa zisankho ifeyo ngati CFT tinanena kuti system yoyendesa zisankho ikuyenera kukhala credible and it has to be trusted. Yeah. Taona ni system agulisa yomwe ija naigulisa inaononga zisankho and yomwe ija anthu ankapereka umboni kukoti kuti anthu ankarowa mu system ma ghost users yomwe ija ndimena kuigulisa tikunena kuti who has certified that system, because panopa they should have all the parties involved should have sat to say, guys, let's look at the system, let us audit the system, let us look at the weaknesses of the system so that they can propose a system that can be trusted by all. But they have used the same, compromised make. They are using the same compromised system. How do we expect to have free and fair elections? We are even using some compromised laws because Mutharika refused to sign the laws that people were trying to introduce. So you can see that the leadership of Mutharika is all about bad things. So we are saying Jane Ansah must go. And we are going to put pressure whether they like it or not. And we recommended as CFT to say the only solution to protect our vote is actually through a fingerprint system. We have to make sure that we should use
our fingers when it comes to voting, because fingers can never be duplicated. There's only one Brian Banda on earth. Kuribeso wina anga kali ndi fingerprint ofana ndiweyo. So nga timafuna kuti tichite safeguard, because tikumva akuprinta ballot papers yena mwina the last time anaprinta zoti zimasiya nako ndiye nawo. Panopa they may have exactly so my the next same. question is, with Gen Answer still there, you think we may not have credible elections? Will not. So what if she's there? What if she's there on 2 July? If she's there on 2 July, then I would say we are sitting on a time bomb. You know, these things tiziuzana chilungamo. Ngati ena chimene chimavuta mmalawo muno, anthu ena amaona ngati ena afe ndifezisiro. Ndifuna ndiasimikizire anthu ambiri sakusangalala. Even police imena kumaipanga abuse, kumatuma polisi, apolisi kupanga zorakuika kwa nsundweko, kumatetezana, anthu sakumufuna mwapasayu, kumalimbikirabe kuti mwapasa kale pompo. You understand? Even amene aja, almost 90-something% they are not happy. This means uchitika. Parika guruko chepa. Even when you go to MDF, they are all citizens of this country. Na also amaona kuti kodi zikori dikurowera kuti. Aliyense ali marao munomo akuchita kuona kuti zikori dere ukasegura news kungova ndrama kwa kuti zabedo. Chasokonekera huko. Akuti akufuna kupawa kuti kumaocha anthu ngati mmene anthu ofera ku area 24 anthu kufa ngati chonji boma kumango yanga anosankurapo kanthu anthu tamanga zuro kuja tapereka ku police. I'm telling you by now mwina atulusidwa kale. Are we running a government or a criminal society? For me, I would like to agree to say our country has degenerated in the state of nature, a state of chaos, and the presiding officer for this state of chaos is Mutarika. He's not fit to be a leader. That's why his lieutenants, the Gen Answers, the Mwapasas, and the rest, they have no credibility. They like removing good people from positions, replacing them with bad people. As I just gave an example, you know, Saulos Chirima was taking public service, was promising anamchos. Kunadi Auditor General Wabwino, what happened? We had a very democratic commander. You know, anateteza my citizens, anundwe. Anateteza executive, anateteza president, anateteza parliament, anateteza judiciary. Kugwirisa maramuro kuyendesa chintu amasinda. Ndiye ku polisi uko tikuona kuti a polisi ndi abwino koma kuti sogolero omwe si wabwino anthu akuti muchoseni amakana. Ndiye we have a state which is so chaotic. Ena akuzonena kuti maybe you have a personal hatred against President Mutarika. I don't have any personal hatred. Let me tell you this. Ndimamva kuti Mutarika is a very good person. Ngati muntu wetu, ngati bambo. And ine nima pasa uremu kwa mbili. Ine nima pereka uremu kwa nsogoreri winari yense. Nima pereka uremu kwa muntu wachikurire. I've never had exchange even words ndiya Mutarika. Nizo mwezi ija kumva kuti ntambo, hey, timtani, ena kumangura kuti, hey, fiti ya ikazi. Mango dabo kuti kudi anto watawara kwila chani. Mu democracy ari yense amakara ndi opinion. Kupereka hapo maganizo. That's why if you are CFT tufuna tipange active citizens. Mutarika sini madana nao. Koma ni madana ndi mmena maendesera ziko. Amwene tapita kwa school. I've done development economics at master's level. I've done politics. I understand. Tukamapanga ma comments. Tisikuti tumango panga. I understand these things. I know how a country can be transformed with good leadership. We are very capable people Malawi muno. Tindi andu anzeru ambiri. Oti just to have a good leader pamwamba paja. Zinduziyamba kuyenda bwino. We have got proper development plans. Even akamuzwa nasi ya good plans. Oti tikana pitiriza pamene paja, improving them as technology is advancing. Our country should have been another Singapore.
koma iwo they just talk about Singapore, yet they're messing up the standards of this country. So I hate Mutharika because of corruption. I hate Mutharika because of zimene timaona zankanza marao muno. Mundu kango yangu rako basi mawa kufuna kuochera nyumba. Anthu amene akutsutsana ndi the stand that you have taken to support and endorse Dr. Chakwera ndi Chilima akumanena kuti chipani cha MCP ndi UTM chidapha wa police Msilamu. Atupele Muluzi is saying the same. Akumanena kuti zimenezi sizimafuna Malawi zabwino. They have even gone deeper kunena kuti chipani cha MCP ndi anthu akupa. What would you react to those? Zimenezo nzomvesa chisoni kwambiri. Zomvesa chisoni? Zomvesa chisoni kwambiri. Choti ndinga nene nchoti ineyo atupele nimamvera chisoni kwambiri. Chifukwa mumamvera chisoni atupele. Kwa basi ndiwa Chinyamata akanarongosoka ndikanane kuti atupele porani moto. Ngati kampeni simkuiziwa kapena mulibe mfundo mwina kanango kara. Pamene timavutika museu mumu tufuna chilungamo cha zisankho atupele anatawa anali ku India. Kandi ku India kandi kuti ku China. Anatawa yete anapanga nawo context zisankho. Leta ona kubwera akupita kwa Chakwera komweko Chakwera ndamona ni sogolero wabwino chanchani 2 days later tukumva kuti wapita ukuku. Ndikufuna ndinene izi kugwirisa mpingo ku campaign ndizora kuika ife anthu ndi amozi kulibe mavuto amene amamveka mwa Silamu kulibe mavuto amene amamveka mwa Kristo kapena mu Chihindu amarao tukumva kuwawa limozi mupite ku Eastern Region ndinene kuti atupele akalanduna anda Mutharika for 5 years achitako chanu ku Eastern Region abare atu ku Eastern Region kwa kuvutika amangodia iyeyo ndi abambo wao inali chibare cha family kuti azitetezana abare anga ku Eastern Region uko musamve maboza amenewo Isa Njaunju anali Islam anapedwa pa usogolero wa ndani usogolero wa Mutharika pakana pano sana tuuze ngati boma kuti muntu senior servant anapedwa bwanji tikumvana anthu awo chedwa ku 24 uko ndampingo wanje awawa kwanena anapedwa kwa Nsundwe may he so rest in peace ifeo tinapanga condemn kuti zija zinali zora kuika anali mu uniform ya police zona muntu aziziwa bwanji kuti uyu wa police mmena kuonekera waenea ndi Msilamu mmena kuonekera waenea ndi Mkristo tikunena kuti asiye kumana miza anthu amene apedwa muno Malawi anthu ambiri ndikupaseni zisanzo chabwino ndinene izi tonse tikudziwa kuti under MCP pa usogolero wa MCP amene ali mu MCP yitu kuinena yanyuwani yomwe ndi manifesto kawawa anda nsogolero Chakwera amene akale president amene awombole ziko lino palibe amene analipo mu MCP yakaleyo timvesesane pamene palibe amene ankasokoneza zinthu ku MCP yakaleyo amene ankasokoneza zinthu nthawi manager ndi amene ali ku alliance ya DPP ndi UDF tikudziwa kuti secretary general wa chipani cha MCP amene analiso administrative secretary wa chipani cha MCP anali Abakiri and Abakiri mkamati secretary general wa chipani ndi CEO ndi mwini chipani tonse amarauti afunsa Abakiri kuti kodi nkanza zikachitika zimene zija munkapangiranji chifukwa ankapanga ndiwo ngati secretary general MCP ili pano ndi anyuwani so ngati secretary general ndi amene atifotokozere Adausi anali momo analiso ku Malawi Young Pioneer panopa ali ku DPP Henle Musa anali mu government yomweyo ya MCP yakuinena panopa ali ku DPP Antaba anali mu government ya MCP imene akuinena panopa ali kuno ndiye mayina ya anthu amene ankasokoneza kuja ali uku that's why nkanza sizikuta Malawi kungoona nkanza kuba sikukuta chifukwa ndiye sogori omwe aja okonda chisokonezo ndiye ine ndikufuna ndinene kuti ndiboza titati tipange study chiambire ni matipate ndikufuna ndinene kuti Fanikizo Pili student wa Chancellor College anapedwa nthawi yanji si ya Bakiri Muluzi inali nthawi ya MCP
kuchoka pa fanikiso pili tikunena Karonga Stambuli anapedwaso ina nthawi ya MCP. Tikunena pano achasowa anapedwaso anda usogolero wa DPP nthawi manager kunali MCP. Tikunena pano tikatipereke sanzo amatafari anapedwaso nthawi manager inali ya MCP. Tikunena pano Anjaunju anapedwa Mwankanza nthawi manager inali ya MCP. Tikunena pano Acha Rubino abale atu mmene afera momvesa chisoni kwambiri nthawi manager inali ya MCP. Ndikunena pano kumzuzuko anthu 20 anapedwa kupedwa Mwankanza momvesa chisoni kwambiri kuomberedwa ndi apolisi. And kumpoto kuja siti na iwale anthu ntapita kumpoto kuja anandiuza kuti DPP iwaliretu kuno andi tikupita kumene kuja aziwiretu ndikufuna ndi aziwise tikaponda nthaka imene icha aziwo kuti iwo ndi 0/10. Anyamata napedwa momvesa chisoni nthawi ya DPP nthawi manager inali ya MCP. So tikatinene kuti anthu okhupa ndani chifukwa ena zingachitika zoipa ali uku asamukira uku zikupitiriza zoipa, which means woipa ndi amenewo. Even Abakiri akupanga di campaign na John Tembo amanena hey anapa akuti Tembo mundiperanji chanchan. It means anali pompo. It means anali pompo. So ineyo I would like to say kuti campaign yoti tizinamiza anthu amalawi anachangamuka. So atupere aganize bwino, aganize ngati wachinyamata, aziyankura mfundo ngati mmene amayankulira achakwera, ngati mmene amayankulira achilima, mmene amayankulira anyamata china kunkuyu, you know, mmene timayankulira ifeyo. Timayankura mfundo usati azingopanga atake anthu kumarowesa mpingo wa Islamu akuvutika ngati ifeyo. Zote aziyanamiza anthu kuti kumwera kuno mukuvutika. Zona mukudiuza kuti anthu aku Central Region ndi kumpoto madande anthu akumwera. Abale athu ambiri amene tinawo ineyo azinzanga ambiri so ndi akunoko. Timakaya nawo bwino ukoko. Akufuna namize ndani. Akhala akunenanso ena amene sagwirizana ndi zolankhula zanu kunena kuti you may not be Malawian enough. Kuseka mtambo zibwana kwambiri akuti ndino aku Burundi ena akamba kuti mina ndino aku Tanzania. I want to raise this question one more time so that we create how true Malawian are you? I'm actually a son of the soil. A son of the soil. Actually I'm even more Malawian than some of these people. Ndakulira kuno azigogo anga azigogo manda ao ari kushitipa mashline mafumu ifeyo tukamwarira ama manga shline nde ineyo ndi mfumu kuchitipa tikumvana. Ena wa mwina amangoti kwao ndikwa kuti mwina they can't even tell us history yao kuti achokera kuti. Ineyo ndikudziwa history yatu from 1616 azigogo ari muno azigogo atu amenyana nkondo ndi angoni, amenyana nkondo ndi awemba, amenyana nkondo ndi anthu osiyana. Ndi maseka kwambiri muntu kaya kakutana ndoro wake aziti uyu si Malawi. Ineyo abwana muntu ukakarako kunja mwina chiyankuro chako suku yankura bwino chichewa ukare murando kodi ukara Malawi ndi qualification yake ndi chichewa chifukwa chichewa ndi ntundu tirizo ndi anthu muno woti samaziwaso chichewa. That's right, yeah. Mukapita kuchitipa kuti ziyankuro zambiri almost 13 languages ineyo zonse zija ndi mayankura. Koma you don't expect me ndiziyankura chichewa ngati inuyo Brian Banda muntu woti ndi nchewa. Tikumvese sana. Ineyo ndi Peter Mutharika takara pano kuti tiyankure chichewa, yankura chichewa cha bwino ndani. Ineyo ro campaign ndi mapangira mu chichewa. Ndikumatipura campaign bwino mu chichewa anthu ndithu ndikumamvesesa kuti comrade akutiuza mfundo pano. Peter Mutharika ngayankure campaign ya chichewa bwino kuti anthu kumamva. So ineyo ndizinena kuti Mutharika si Malawi chifukwa choti akurepera kuyankura chichewa. We understand kuti anakara kunja, you know, sometimes my languages ukazorowera zinazo you can't speak language in a perfect. You seem to be the boards that many Roma yankura kuti ineyo si Malawi asiye na zita ya ntawi koma ife tugwira ntchito amalawa kudziwa chilungamo ama yankura zimene zamangofuna kuti ife tizi. I don't know what I can say. Koma yes Mulungu akurukire. Okay, you seem to be protected. You have heavy security detail.
mukuoneka kuti you are fully financed, zikuoneka za serious mupanga. Where are you getting the money? Look, comrade, where are you getting the money? You know what? You are traveling all over the country with full security detail. Yes, thank you very much. Thank you very much. Ineyo bwana ndifuna ndikuuzeni. Even CFT ndikunena kuti I decided to form a movement that is not attached to donors. You understand? That is not attached to government, because I want true and genuine independence here in Malawi. I want to plant a seed. Do you want to answer my question? I'm going there. Okay. Because look, maybe enough napanga philosophy. Ndemwina tumayamba kuti tukuyanga. Ina ndikuonanga ndamba kare kuyanga. Okay, chabwino. Mwina sooner. Where are you getting the money, comrade in town? Let me say this. If somebody thinks I've got billions or millions, they're joking. I live a basic life, and these people I am with, they are there just for a personal commitment. Do you know that there have been moments after Andu Ocharama Garimoto Chancha, and there have been moments that even some of my security guys would borrow me Garimoto yao in Kumaendera. You understand? These people are convicted. They have got a conviction that Malawi deserves better. Ineyo as a leader, what I believe in is to sell my agenda in the people, for people to understand the agenda. Then people sacrifice. You get what I mean? People are sacrificing. Ndikamati ndikuyenda urendo, sikuti ndizima million. And all are committed. They are approached by these people ndindarama, koma they say no. Kuti mwina apange zoipa kwa ineyo. Koma ineyo ndimakurupirira Mulungu. And antu amene ndikuira ntchito amakurupirira so Mulungu. Ena anso akhala kunena kuti Timothy Ntambo ndi wokhwima. This has been said. By who? People. Okay. Timothy Ntambo ndi wokhwima. Amene uja ambuyaka dansira dzimankhwala, dzina amavala nkhosi zamanena kaya chimene chili chimovala nkhosi chikhozachi. Yes. How do you go kundilande? Anthu afuna kuchita ndi chipongwe, you capture all of them. People have said kuti amene uja ndi wokhwima. Bambo Timothy Ntambo ndino wokhwima? Muntu kamakala kuti umakurupirira Mulungu. Mulungu ananena Bible inanena kuti muzapondaso no scorpion muzadusa palibe chimene azakupangeni. Ineyo ndimakurupirira Mulungu. Izizi mukuzionazi ndi za ufumu. Za ufumu? You understand? Just the same ndi crown. You see, fumu imaka ndi symbol. These are symbols of authority. Kumasi yanisa kuti undi mfumu, usi mfumu. Undi nsogoreri. You understand? Ineyo ndikufuna ndikusimikizire na Malawi kuti kulibe so mankwara paziko la pansi muziyangana kumwamba. Mulungu yeka ndi amene amatiteteza. Nthawi yatithera tiyenda bwanji ukafika ku 2 July. Why should Malawians watching us tonight should be convicted ukavotera Dr. Lazarus Chakwera and Dr. Saulos Chilima? We'll finish on that note tonight. Thank you very much. Ndikufuna ndinene kwa mtundu wa Malawi kuti Malawi za mavuto wanu kulibe muntu amene angayambe kufotokozerana. Amalawi mkuziwa mavuto amene tikudusamo. Kuli njala kuno ku Malawi, kuli kuba kuno ku Malawi. Amene akutiberawo ndi amene anayenera kumateteza chuma chathu. DPP yalepera kuyendesa ziko panopa likulowera kumpopo. Ndikunena kuti ifeyo zativuta ngati ziko, tukanga ngati tili pa zovuta ngati maliro. Koma Mulungu watimvera tsoni, pakati patu wapeza mtsogoleri amene ineyo ngati mbale wanu, ngati muntu wokonzeka kuti ineyo ndinalonjeza kuti Amalawi tivutika limodzi, ndipo pamene tizayambe kusangalala tizasangalala limodzi. Ndikufuna ndikuuze na Malawi Achakwera ndi Achilima andi masompenya abwino ku dziko lino. Ndi atsogoleri osasankha mitundu, ndi atsogoleri osaba agwira nawo ntchito umumu. Munavapo kuti abaza kuti iyayi ndi atsogoleri oti andi masompenya imene ita kumanga Malawi.
and mukamaona ngati high five imene ija ndi summary palibe ineyo ndaona ma campaign philosophy koma campaign philosophy achakwera ya high five ija is a good summary. Ndikufuna ndinene kuti kuno kumarawi tikufuna msogolero wotumikira anthu achakwera zipereka kuti akala msogolero wotumikira anthu. Ndikufuna ndinene kuti kuno kumarawi tikufuna msogolero woyanjanisa anthu achakwera mwai 5 yakutiuza kuti iwo ndi msogoleri amene aonesese kuti Malawi wina aliyense mosaona mtundu chokera kunsanje paka kuchitipa kunchinji paka kunkotakota amalawi tonse tikale limodzi ngati family imodzi. Pamene panifuna ndisindikeso kwambiri kuti ineyo interest yanga kwambiri even CFT ndiona Malawi tizikondana tizikala mwantendere zosankana zite. And ndikufuna kuti and I'm happy kuti manifesto ya achakwera ya MCP inaipanga include that transitional justice, peace and reconciliation. And ineyo ndinkani imene ndinayo ndi interest kwambiri chifukwa sogoleri atu okubawa anasiyadara kuti amarawi sayanjane because mukamasinta from one party maybe to multi-party pamaene apakare healing process yoti anthu feti yanjane kukare kurukirana amene anarakulidwa akare compensated. Tamvana koma awanachitadala kuti zisateke kuti nthawi ya kampeni kakwanazia na mizando awa andi okupa awa ndi chani zimenezo tikufunika kuti boma likamasinta titane nazo izize sogolera awakunena kuti azikama alimi mavuto awo achepa ndipo ata usogolera ukarowa. Are you certain Timothy Ntambo? Yes, Change is coming. Change is coming. I said change is a very notorious animal and nobody can stop change. When God says yes, nobody can say no. God has said yes. Leadership has to change to in Malawi. That's why DPP china chichonse choipa kamapanga chikumaonekera. Andi asamare kuzisango kungata kuona kuti ndi achina jene ansa panga zibwana. China chichonse chionekera. Ndipo enafe Mulungu amatipasa masompenya timata kuona za pasogoro. Taziona pasogoro kuti ziko lino likusinta. Ndipo timaplan tao tonse tumena kukonza timationa. Izizi oro mademo aja tukamati mawa tukupanga mademo. Mulungu amata kutionesa kuti zikala mwakuti. Ndi akamapanga timaplan toipa. Panopa ndikuyankura akugurizana zoipa kumbali ena. Ndikuti asamare ifeyo tikamaenda asamabwere kusogoro kwatu. Chifukwa akulimba ndi mphamvu ya Mulungu. Comrade Timothy Ntambo, Commander-in-Chief wa Citizens for Transformation, titakwita nani kuti muwere mwatilemekeza kwambiri tikuyamikeni kwambiri. Thanks very much, comrade.